Okay, so the next one, Venerable Anuruddha, his verses. There was no movement of the breath, but with steadfast heart, free from desires and tranquil, so the sage comes to his end. Unshaken by the pains of death, his mind, like a flame extinguished, finds release. Nah, ini adalah versi puisi dari Yang Mulia Anuruddha. Tidak ada gerakan dari pernapasan, dan dengan hati yang teguh, terbebas dari nafsu dan penuh ketenangan, maka Sang Bagawa menemui ajalnya. Tidak tergoyahkan dengan kematian. Pikirannya seperti api yang sudah terpadamkan dan menemukan pembebasan. And so, as with the verse of Brahma, very suitable for Brahma, very kind of powerful, lordly, kingly verse that Brahma said, the verse of Sakka, very reflective. And the verse of Anuruddha, also very suitable because Anuruddha was a great lover of anapanasati, of breath meditation, a great lover of seclusion and of samadhi. And so he focuses on that tranquilizing aspect of the parinibbana. Jadi kita bisa melihat bahwa tadi seperti yang Bante bilang, puisinya merefleksikan karakteristik orang yang mengatakannya. Kalau yang pertama, Brahma itu kayak powerful seperti seorang raja, seperti orang penguasa. Sedangkan Sakka lebih merefleksi. Kemudian Anuruddha karena beliau adalah praktisi, orang yang mencintai meditasi pernapasan, maka di sininya adalah merupakan cerita tentang pernapasan, bagaimana keadaannya tenang. And Ananda's verse also very reflective of his personality. Then there was terror, and your hair stood up when the all-accomplished one, the Buddha, passed away. Nah, ini juga sama, merefleksikan karakter Ananda, bahwa itu dia ada kayak rasa ketakutan, dan itu bulunya semua bangun ya berdiri. Dan ketika Tathagata sudah meninggal. It's very different, isn't it? Yeah, very different to Anuruddha's verses. Berbeda dengan versinya Yang Mulia Anuruddha. Okay, so then we find again, as we've seen earlier with the Devas and with the lay followers of Mala, now we find with the bhikkhus too, that those who are not yet freed from the defilements will lift up their arms and weep, flinging themselves on the ground, they're rolling from side to side and weeping, lamenting. Too soon has the Blessed One passed away, too soon has the eye of the world vanished. Dan juga sama seperti tadi yang terjadi pada para dewa dan para pengikut yang masih umat awam, para biku yang belum mencapai kesucian juga melakukan hal yang sama, mengangkat tangannya, menangis, kemudian berguling-guling di lantai, meratap bahwa Sang Bagawa telah pergi terlalu dini, parinibbana. Terlalu dini juga yang bahagia parinibbana, dan terlalu dini bagi mata dunia untuk kehilangan pandangannya. But those freed from defilements, mindfully, clearly comprehending, they reflected, impermanent are all conditioned things, how could it be otherwise? Tapi para biku yang sudah terbebas dari nafsu keinginan, maka dengan penuh kesadaran kewaspadaan memahami sepenuhnya, merefleksi dengan cara ini, bahwa semua hal yang terkondisi bersifat tidak kekal. Bagaimana mungkin hal yang lain yang terjadi? And Anuruddha addressed the bhikkhus saying, enough friends, do not grieve, do not lament. Interesting that he's now playing the role that the Buddha did. And hasn't the Buddha declared that we must be parted from all that is dear and beloved? And he says that he ended up saying the Devas are upset. Jadi di sini Yang Mulia Anuruddha mengatakan pada biku, cukup teman-teman, jangan bersedih, jangan meratap, karena Sang Bagawa telah mengatakan bahwa semua yang kita cintai maka akan berubah, akan terpisah, dan itu mereka semua yang terlahirkan dan menjadi dan terbentuk akan mengalami pelapukan. Oleh karena itu, bagaimana mungkin seseorang mengatakan semoga tidak terjadi pelapukan. Para dewa, teman-teman sedang sedih. Di sini menarik karena Anuruddha mengambil peran dari seperti Sang Buddha. So then the Venerable Anuruddha and Venerable Ananda spent the rest of the night talking on Dhamma. And then Anuruddha said to Ananda, go and announce to the Mallas that the Blessed One has passed away. Nah, di sini Yang Mulia Anuruddha
bercakap-cakap dengan Ananda tentang Dhamma. Dan Yang Mulia Anuruddha mengatakan kepada Ananda, pergilah temanku Ananda ke Kusinara dan katakan kepada kaum Mala bahwa Sang Bhagawa telah meninggal dan lakukan apa yang menurut Anda terbaik. So this is what Ananda did. Now I'm going to just abbreviate the rest of it because it goes on at quite some length talking about the funeral. But when the Mallas heard about the Buddha's passing away, they said, and I really like this bit, that they said, gather now all the perfumes, the flower garlands and musicians that are in Kusinara. And then they all went to see where the Buddha had passed away. Jadi Bante tidak akan membahas secara mendetail karena panjang sekali tentang peristiwa funeralnya, perkabungannya ini. Jadi Bante cuma mengatakan bahwa setelah kaum Mala mengetahui, yang menarik adalah mereka mengumpulkan wangi-wangian, bunga-bunga, kemudian mereka nari, musik-musik, dan mereka pergi ke sana untuk melakukan penghormatan kepada Sang Bhagawa. And so then when they came to Kusinara, they honored the Blessed One's body with dancing, singing, music, flower garlands and perfumes. They erected canopies and pavilions and spent the whole day worshipping the Blessed One. And then at the end of the day they thought, well, now the day is too far gone for us to do the cremation. We'll do it tomorrow. Jadi ini yang menarik adalah setelah mereka mendekati dan memberi penghormatan kepada Sang Bhagawa, tapi penghormatannya dilakukan dengan nari, nyanyi, kasih wangi-wangian, kasih bunga-bungahan, kemudian mereka membangun tempat, jadi kayak tenda-tenda atau pavilion, dan mereka di sana seharian untuk menghormati Sang Buddha dengan cara seperti itu. Dan setelah itu mereka berpikir, sekarang udah terlalu sore nih untuk mengkremasi tubuhnya Sang Bhagawa, sebaiknya besok aja deh baru kita kremasi. So I think it's great that they knew how to have a good time. Bagus kan, mereka tahu bagaimana caranya senang-senang. Yeah, these days when monks die, it's all very solemn and serious, and you have to do the chanting Kusala Dhamma, Kusala Dhamma. Sekarang katanya kalau orang meninggal biasanya biku-biku tuh serius semua, bacanya Kusala Dhamma, Kusala Dhamma, Kusala Dhamma. But not only did they party on that first day, the second day, a third day, a fourth and a fifth, a sixth day, they kept on partying and they didn't get round to actually doing the cremation. Tapi bukan cuma 1 hari doang, ternyata 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, begitu terus, senang-senang terus. They knew how to party. Mereka tahu bagaimana caranya party. So on the 7th day, they finally decided to get round to doing the cremation. Hari ke-7 mereka memutuskan, hari ini mereka akan melakukan kremasi. So they carried the Buddha's body southward to the southern part of the town and beyond, and they said that they would cremate the body of the Buddha there. Mereka membawa tubuh Sang Bhagawa ke arah bagian selatan daripada kota tersebut, dan mereka akan mengkremasikannya di sana. I'm just going to abbreviate the next part because there was considerable disagreement between the Mallas and the Devas and everybody about exactly how they should and where they should cremate the Buddha. So I'll just kind of skip over that bit, and also I'll skip over the bit where Venerable Mahakassapa, who was nearby on the road from Pava, I mentioned yesterday, found out about the Buddha Parinibbana and came for the funeral. Bante tidak akan mengulas tentang bagaimana ada persengketaan, keributan antara Mala dan para dewa untuk memutuskan di mana Sang Buddha akan dikremasi. Bante juga tidak akan membahas Mahakassapa yang ada di Pawa yang mendengar berita bahwa Buddha Parinibbana. So when Mahakassapa arrived, he paid respects to the funeral pyre, and when he paid respect to it, the pyre burst into flame by itself. Jadi ketika Mahakassapa udah tiba dan memberikan penghormatan, maka tadi platform yang tempat dibakar itu terbakar sendiri. So then when it had burnt, there wasn't any ashes or particles to be seen of what had been skin, the tissue, the flesh, the sinews and the fluid. Only the bones remained. Just as when the ghee or oil is burnt, there's no particles or ashes behind, even so when the body of the Buddha had been burnt, there was no ashes or particles to be seen.
Jadi ketika tubuh Sang Bagawa telah terbakar, tidak ada abu sama sekali atau tidak ada partikel yang dapat dilihat. Apa yang sebelumnya adalah kulit, jaringan, daging. What is sinews? What is sinews? Sinew, you know, like The vein, the vein. Veins, the bits that connect your bones together. What do you say? Tendon. Tendons, yeah. Tendon, sendi, dan cairan-cairan. Hanya tulang-tulang yang tinggal. Sama seperti gigi itu kayak mentega minyak ya, atau minyak ketika dibakar itu tidak meninggalkan partikel, tidak meninggalkan abu. Demikian juga tubuh Sang Bagawa ketika dibakar itu tidak ada abu, tidak ada satu partikel apapun yang sebelumnya itu kulit, jaringan, daging, tendon, dan cairan. Cuman ada tulang-tulang. Okay, so then afterwards, everybody came from all around and put up stupas. Actually, the Jatasattu came from Magadha, the Lichavis of Vesali came, the Sakyas of Kapilavatthu came. Actually, they all basically came. They nearly had a war. Jadi semuanya datang untuk membangun stupa. When they come, what do you say about the war? They almost had a war. They got into a fight about it. Hampir terjadi peperangan gara-gara ini. Also the bullies of Alakappa, the Kolis of Ramagama, and the Wetadipa Brahman all came. Jadi semua itu yang suku Koli, kemudian Ramagama, Wetadipa, semuanya datang. And so when they all kind of argued about who was going to get which bits of the relics and so on, and they nearly started fighting each other, but then wisdom prevailed, or sanity prevailed at the end, and they divided the relics up. Each one took the relics back to their hometown and erected a stupa there and had a festival. Jadi ketika itu mereka bertemu dan mulai berargumentasi siapa yang harus mendapat reliknya. Hampir aja berantem. Cuman akhirnya kewarasan yang menang. Jadi masing-masing akhirnya membagi dan membawa pulang reliknya ke tempat mereka dan mendirikan stupa di sana. Also the Mallas of Pava, the Mallas of Kusinara, the Brahmandona and the Mauryas of Pippaliwana were all there, and each took their share. Jadi Malas dari Kusinara, kemudian Brahmadona, juga Mauryas dari Pippaliwana juga mengambil dan membuat stupa. So there were 8 stupas built for the relics, a 9th for the urn, and a 10th for the ashes. Jadi ada 8 stupa untuk relik. What's an urn? The container that the body was burnt in. Oh, yang ke-9 itu untuk tempat di mana tubuhnya dibakar, dan yang ke-10 untuk abunya. Seperti gentong tapi kecilan. And so it was in the days of old. Nah, itulah yang terjadi di masa lampau itu. And so this is the ending of the Mahaparinibbana Sutta. Dan inilah akhir dari Mahaparinibbana Sutta. Sadhu, sadhu, sadhu. So we've been on a very long journey together. This is the longest of all the Buddhist suttas. Jadi kita sudah berjalan cukup jauh nih, karena ini adalah sutta yang panjang, Mahaparinibbana Sutta. And I'd just like to restate what I said earlier, which is that this sutta, as well as containing many wonderful parts, there are many bits of it which are great teachings in and of themselves. But what's especially impressive about this particular sutta is the way that all of those parts are woven together into this great whole. Jadi sutta ini yang menariknya adalah walaupun ada banyak bagian yang merupakan ajaran-ajaran yang hebat, namun yang paling menarik adalah bagaimana kita bisa melihat bahwa sutta ini dikompilasi dengan begitu seksamanya. Perlu upaya yang besar untuk mengkompilasi menjadi satu sutta ini. And I suppose perhaps it's because I'm a writer, so I know how difficult it is to assemble ideas into a coherent whole over a long form like this. But I have such respect for Venerable Ananda in the work that he did to create this very moving and very profound story of the Buddha's passing away.
Jadi karena Bante merupakan seorang penulis, jadi Bante tahu betapa susahnya upaya yang dibutuhkan untuk mengkompilasi hal tersebut sehingga menjadi satu cerita yang utuh, berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Dan Bante sangat menghormati Yang Mulia Ananda sehingga bisa membuat sutta ini menjadi cerita yang begitu menyentuh bagi kita semua. Okay, so any last questions? Ada pertanyaan terakhir? Bante, I have a couple of questions I'd like to ask. The first one, can you explain in a more practical term of language, where did Buddha go after he passed away? I mean, he's not in the 31 realms already, right? The second one is that... Okay, one question at a time. He didn't go anywhere. Nggak pergi kemana-mana. Jadi tadi pertanyaannya adalah Buddha pergi kemana setelah parinibbana? Bante menjawab tidak kemana-mana. He wasn't anywhere in the first place. Dia nggak ada di mana-mana. Okay. The second one is, this Brahma Sampati, is this the god in other religions? Brahma Sahampati. Oh, it's a good question. Was Brahma Sahampati the god in other religions? Well, certainly he's one of the deities in the Brahmanical Hindu religion, and I mean it's a bit difficult to say exactly, but you can certainly say that Brahma Sahampati has some of the characteristics that we associate with the gods in the monotheistic religions. Of course, not in the sense of being a creator of the world, but there are some texts in the Buddhist tradition that say that even though he didn't create the world, he sometimes thinks that he did. Yeah. In a number of respects, he's quite similar to the kind of the monotheistic deity. Yeah. Jadi tadi pertanyaannya apakah Brahma Sampati adalah dewa atau Tuhan ya, God, Tuhan ya, Tuhan di agama lainnya. Bante menjawab di dalam Hindu kemungkinan begitu, tapi Bante bilang nggak bisa, agak sulit untuk mengatakan iya karena mungkin hanya ada kesamaan karakteristik. Yang pasti beliau bukan, si Brahma Sampati ini bukan pencipta daripada dunia, walaupun ada teks kloser yang mengatakan bahwa ia dapat menciptakan dunia atau ia berpikir ia bisa menciptakan dunia. Okay, other questions? Pertanyaan lain? Please. Tell your friends. Katakan pada teman Anda. Jadi kalau yang belum tahu, kemarin Bante bilang kan, ask a friend to ask the questions. Suruh teman kalian untuk menanyakan pertanyaannya. Ya. Yeah. Tadi yang tidak ada di Chinese agama yang Sanskrit itu mulai dari cerita Upawana menutupi, atau mulai dari jangan lihat wanita. Mulai dari Upawana menutupi dan banyak dewa yang Upawana menutupi, oke. Atau sampai atau mulai dari don't see them ya, kalau wanita. Oh, oke. Makasih. He was asking which one is not, nggak ada ya? Tidak yang ada di Chinese Sanskrit. Which one is not in the Chinese version? Starting from where Upawana is blocking the view from the devas, or starting from where the Buddha tells the people, the bhikkhus, not to see women? It's just I can't remember all of the variations. There's a lot of different versions, but I think it's just the story when the Buddha's talking to Ananda, saying about the women. That episode specifically is not found in the other versions. Kata Bante nggak bisa ingat soalnya variasinya ada banyak. Tapi yang jelas yang waktu Sang Buddha mengatakan pada Ananda jangan lihat wanita karena itu nggak ditemukan di versi yang lain. Oke, pertanyaan kedua ya. Kata-kata sebelum Apamadena Sampadeta, kata-kata sebelumnya itu kalau nggak salah Dharma tadi akan lapuk ya kira-kira. Waya Dharma. Gimana dengan apa yang terjemahan Akaliko? Katanya Dhamma tak lapuk oleh waktu gitu. Ini kok sepertinya kontradiksi. Okay. The words before Apamadena Sampadeta, the Waya Dhamma, why is it contradicted with Akaliko? Because Akaliko means that the Dhamma is not subject to decay. Oh no, not really. No. Akalika. No. Okay.
what the word? Okay, so the question is about the word akalika, which is one of the words used for the description of the Dhamma. So we say swakato bhagavata dhammo sandiptiko akaliko. Now, what the word akaliko literally means is timeless, but actually it has a much more specific meaning in the Pali text. Jadi sebenarnya katanya kata akaliko itu sebenarnya artinya timeless, tidak terikat oleh waktu, tidak. And I mean, I won't go into all the context now, but the specific meaning that akalika has means that you can realize the Dhamma in this very life. Tapi sebenarnya arti spesifiknya, arti khususnya adalah Anda dapat merealisasi Dhamma dalam kehidupan ini juga, yang sekarang juga. So it means it's not something that the Buddha was contrasting the Dhamma, which is something that you see here and now, as opposed to the goals of some religions where you expect to get some reward when you go to heaven. Jadi Buddha itu sebenarnya ingin memberikan kontras, jadi kayak comparison gitu, perbandingan bahwa ya, Dhamma itu dapat kita lihat sekarang, saat ini juga. Berbeda di agama lain, di paham yang lain, di mana itu adalah sesuatu yang dilihatnya nanti, sesudah, bukan sekarang juga. Having said which, there's an important sense in which you say is quite correct, that in a sense the Dhamma is permanent. Tapi yang Anda katakan ada benarnya juga, karena sebenarnya dalam satu sisi Dhamma itu adalah sesuatu yang kekal. Because if things are always impermanent, that means that impermanence is permanent. Jadi kalau sesuatu itu tidak kekal, berarti ketidakkekalannya sendiri itu adalah kekal. Okay. So, and actually this is something the Buddha taught in a number of suttas. He calls it Dhamma Titata, the stability of the Dhamma, Dhamma Niyamata. And so it's this idea, which is that the truths of the Dhamma, the principles of the Dhamma apply no matter when you are, no matter where you are. There's a universal validity to the Dhamma. Jadi kata Bante, ini di Sang Buddha sendiri memberitahukan kepada Ananda di Dhamma Pitaka bahwa Dhamma itu stabil. Jadi prinsip-prinsip dari Dhamma selalu dapat diaplikasi, selalu ada. But it's important not to misunderstand this. The Buddha is not saying that there's a permanent thing which exists throughout all time. Jadi penting untuk dimengerti bahwa Buddha bukan mengatakan bahwa ada satu hal yang permanen, yang kekal selamanya. What he's saying is that things tend to behave in the same way. Apa yang Buddha katakan adalah bahwa hal itu punya kecenderungan untuk berlaku dengan cara tertentu. That whenever you observe what is happening in the world, what things go through those same patterns, arising and passing away and rising and passing away. Jadi kalau Anda mengamati fenomena yang terjadi di dunia itu sebenarnya polanya sama, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, tenggelam. So you can so it's permanent in the sense that you can recognize the same patterns recurring again and again. Yang disebut permanen, kekal di sini adalah Anda dapat melihat bahwa itu terjadi lagi dan lagi dan lagi. Oh, oke. Satu pertanyaan lagi ya. Tadi waktu Buddha parinibbana tidak disebutkan kalau Buddha memasuki, yang terakhir tidak dikatakan Buddha memasuki nibbana, tapi terakhir adalah jhana 4 ya. Jadi apakah jhana 4 itu bisa dikatakan adalah mungkin istilah nirodha samapati atau nibbana atau gimana? Jhana 4-nya. Jhana 4. Karena tidak dikatakan Sang Buddha memasuki nibbana gitu seperti biasa. Dan mungkin perlu dijelasin nibbana itu yang saya dengar kebahagiaan meditasi gitu. Jadi saya kurang jelas tentang ini. Okay, I'm not really clear about the question. So it was said that Buddha entered nibbana and fourth jhana. What is it called? Nirodha Sampati, and he was asking whether apakah itu sesuatu yang sama atau beda? Is that the same thing or is that something different? It's something different. Beda. Nirodha Samapati you come back from. Kalau Nirodha Sampati masih balik. Kalau parinibbana nggak balik. Kalau nibbana nggak balik. Tapi tadi yang disebut terakhir kan jhana 4 ya. But just now it was mentioned it was fourth. The last one was fourth jhana. Fourth jhana, yeah. Oh, oke. Kalau gitu apa yang
Okay, thank you very much, Bante. Okay, good. Yeah. Bante, ini menarik sekali sih Bante, karena waktu saya belajar Abhidhamma, saya berharap saya salah sih ya. Kalau misalnya person meninggal dalam jana keempat, dalam formasi jana, maka dia akan terlahir di alam Brahma. Apakah ini benar? Thank you. Okay. When he learned in Abhidhamma, he said a person when he's in fourth jhana and he died during that time, he will be born in the Brahma realm. Mm-hmm. Is it true? Is it true? Well, unless you're an arahant, I guess, yeah. Kecuali kalau Anda arahat, iya betul, terlahir di sana, di alam Brahma. But the Brahma realm is conditioned. It means that you can be reborn. Yeah. Of course, yeah. Yeah. Jadi maksudnya Bante, kecuali Anda arahat pada saat jana 4, kalau Anda meninggal benar masuk ke alam Brahma, tapi kalau udah arahat nggak lahir lagi gitu maksudnya. But the Buddha said that the difference between somebody who's one of his disciples who attains jhana and somebody from outside Buddhism who attains jhana is the difference is that when they die they get reborn in the Brahma realms, and whereas an ordinary person might stay in the Brahma realm for a while and then get reborn here or even go to lower realms again. But somebody who's a disciple of the Buddha will attain parinibbana in that state. Jadi Bante negasin kalau bedanya orang yang mencapai jana keempat, kalau mereka adalah murid Sang Buddha atau yang bukan. Kalau yang bukan murid Sang Buddha, kalau mereka meninggal di jana keempat, mereka akan terlahir di alam Brahma. Namun setelah itu bisa lahir lagi di alam bawah, di alam manusia atau di alam mana, pokoknya bisa lahir lagi di bawah. Sedangkan kalau murid Sang Buddha, kalau sudah jana keempat lahir di alam Brahma, dari situ mereka akan parinibbana, nggak ke bawah lagi, langsung ke atas. Of course, most of us are still struggling to keep the 5 precepts. So. Tapi kita semua masih berusaha menjalankan 5 sila, jadi jangan ngomongin situ-situ. 5 sila aja masih bolong maksudnya Bante. So I'm not sure. Anyway, other questions? Come on. Pertanyaan lain? Saya agak tertarik tadi di penutupan ya. Itu kan dikatakan Sang Buddha setelah parinibbana itu dia ada relik gitu. Reliknya itu diperebutkan oleh beberapa dan katanya dibagi 8 tempat. Pertanyaannya, apakah reliknya sampai saat ini masih ada dan atau masih di India atau udah disebar di beberapa tempat gitu? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. First question. He is interested at the end. After the parinibbana, there are relics and it's divided into 8. The question is, those relics still exist today? Is it in India or is it divided all over the world? Well, what happened was that after the stupas were built, then when King Ashoka came to power, he then went and broke up those stupas and distributed the relics to a very large number of stupas all around India. Jadi ketika Raja Asoka sudah memerintah, dia menghancurkan stupanya, terus mengambil reliknya dan mendistribusikan reliknya ke banyak stupa yang ada tersebar di India. It's actually, I think it's extremely likely that some of those relics are still in some of those stupas. For example, the stupa at Sanchi is one of the most famous ones. And when they excavated that, they found the relics of Sariputta and Moggallana, but they couldn't find the relics of the Buddha. Jadi katanya Bante, kemungkinan besar masih ada sebagian relik yang masih berada di India. Salah satunya adalah Sanji. Ketika mereka membongkarnya, di dalamnya itu ada relik Sariputra sama Moggallana, tapi tidak ditemukan relik Sang Buddha. But it's not really surprising because it's a huge stupa, so they just sort of boring a tunnel down into the stupa to see if they can find the relics. So it's quite hard to find them actually. Jadi itu tapi nggak mengherankan karena stupanya besar sekali. Ketika mereka membongkarnya, mereka hanya menggali lubang ke satu tempat gitu. Jadi mungkin yang ketemu cuma yang Sariputra sama Moggallana. But the relics from there of Sariputra and Moggallana very likely are the authentic relics. Tapi reliknya Sariputra sama Moggallana yang di sana itu otentik, artinya asli. Actually, I was very honored one time when I was in Bodh Gaya, and those relics had just been interred in the new rebuilt vihara in the Mahabodhi Society in Bodh Gaya. And I went there with the abbot Bhante Sivali, and we actually took out the relics and got to hold them.
Jadi Bante sempat mendapat karma baik ya, penghormatan untuk melihat relik itu ketika mau dipindahkan ke Mahabodhi Society. Jadi waktu mereka pindahin dan Bante sempat memegangnya. The relics of the Buddha, the only ones that have a really good claim to be authentic relics of the Buddha are the ones from the stupa in Kapilavatthu. Kalau yang relik Buddha yang katanya asli itu adalah yang di Kapilavatthu, di stupa di Kapilavatthu. And it seems that what happened was that very shortly after this time, Kapilavatthu was destroyed and went back to jungle. Went back to what? Jungle? To jungle, the jungle grew over it. Oh, jadi pada saat itu Kapilavatthunya udah hancur, kemudian jadi hutan-hutan belukar lagi. So those relics that stupa was never opened up by King Ashoka. Jadi stupanya tidak pernah dibongkar oleh Raja Asoka. And those relics are on display in the New Delhi Museum. Dan relik itu ada di museum di New Delhi. Pertanyaan kedua tadi di salah satu halaman kali itu ada katanya Sang Buddha katanya ada bilang ada 4 tempat suci yang masih dikunjungi dalam agama Buddha. Apa Sang Buddha ada menyebutkan juga bahwasanya seandainya kalau dia parinibbana kan mungkin ada relik. Apa reliknya itu mesti dihormatin atau diperlakukan seperti apa? He said that just now Buddha has said that there are 4 holy places to visit. He also asked when Buddha parinibbana, does the Buddha also say what should be done with the relic? Should people pay homage or honor the relic? There was that little passage a bit earlier. He said that you should build a stupa at the crossroads so people could come and pay respects. Ada yang membangun stupa di perempatan, di persimpangan. Only one stupa though. Tapi satu stupa. Cukup ya? That's it enough. Seperti yang kita lihat kan Ananda itu sudah lama sekali melayani Sang Buddha. Yang saya mau tanya itu dia kira-kira berapa lama melayani Sang Buddha. Terus yang kita tahu juga kalau Sang Buddha memberikan dhamma kepada seseorang atau 2 orang itu dia bisa membawa mereka langsung ke arahat. Dengan ucapannya dia langsung bisa jadi arahat. Sedangkan Ananda itu sudah melayani Sang Buddha itu begitu lama. Tapi kenapa dia sampai Sang Buddha parinibbana pun hanya mencapai Sotapanna? Kira-kira tuh kenapa dia bisa sampai nggak bisa langsung jadi arahat? Padahal dia selalu di sampingnya Sang Buddha. Kalau Sang Buddha memberikan pencerahan ke orang lain bisa jadi arahat. Dia sendiri yang mendengarkan, kenapa nggak bisa? Terus kira-kira karma buruk apa di masa lampau yang menyebabkan dia nggak bisa langsung jadi arahat? Itu aja. Thank you. Okay. She asked, Ananda has long been serving the Buddha. She wants to ask, for how long? For how long? Well, he said he was. Let me just get this straight in my head now. It was either 20 years or 25 years. I think it was 20 years. 20 tahun. Yeah. Okay. Ananda actually says in some of his verses in the Theragatha, it preserves Ananda's verses, and he actually says the number of years that it was there, and it's either 20 years or 25. I can't remember now. Katanya di sajak puisi yang ada di Theragatha itu diberitahu bahwa Ananda telah melayani Sang Buddha sekitar 20 tahunan. Bante nggak gitu yakin 20 atau 25 tahun. Okay, the next question is, when the Buddha gives Dhamma talk to lay people, very fast they become arahat, just hearing few words from the Buddha. But why is it Ananda, who has been serving alongside the Buddha, hearing all those Dhamma, is only Sotapanna even on the death upon the death of the Buddha? What bad karma did he do in the past? So he is only a Sotapanna. He cannot attain arahatship. Well, a couple of points to make here. First of all is that there's actually not that many accounts of lay people who attain the Dhamma very quickly when they're listening to the Dhamma.
Jadi kata Bante ingin memberitahu bahwa tidak begitu banyak kalau umat awam yang ngedengerin Dhamma itu mencapai arahat dengan cepat. This is the kind of thing where you find it's mentioned occasionally in the early suttas and becomes mentioned constantly in the later literature. Jadi kalau di suta-suta yang awal ini hanya disebut sesekali, tapi suta-suta yang berikut-berikutnya ini sering banget disebut. Jadi kalau yang awal itu hanya sesekali, enggak banyak. And it's also one of the areas where there's, I think, good reason to question how reliable many of those accounts are. Jadi ini kita perlu mulai berpikir dengan kritis ya, seberapa reliable-nya, seberapa bisa dipercayanya hal tersebut. The first reason for that is because it's only rarely that the Buddha himself is said to confirm what people attain at the end of a sutta. Alasan pertama adalah Buddha jarang sekali mengkonfirmasi tingkat pencapaian kesucian dari orang-orang tersebut. Mostly it's just told as part of the background story. Biasanya itu hanya diberikan sebagai cerita di latar belakang. And as we've seen from the Mahaparinibbana Sutta, that background story was largely put together by the editors in later years. Sama seperti di Mahaparinibbana Sutta, itu adalah cerita yang melatar belakangi. Dan seperti yang kita tahu, cerita yang melatar belakangi itu baru ditambahkan ke dalam sutta tahun-tahun yang jauh ke depan. And what we find when we compare the different versions of suttas is we find that almost always the teachings in the sutta, the words that the Buddha himself actually says, are the same or almost exactly the same across every different version. Nah, yang penting kita ketahui adalah walaupun ada beberapa versi, tapi kata-kata yang diucapkan oleh Sang Buddha sendiri itu almost always hampir selalu sama dalam versi-versi tersebut. But that the stories about who got enlightened or whatever at the end, they actually are almost always different in every different version. Tapi kalau cerita tentang yang pencapaian, siapa yang mencapai apa-apa itu dalam versi-versi yang berbeda itu selalu beda ceritanya. So one version might say that the lay person gained faith and took the 3 refuges. Jadi dalam satu versi dikatakan bahwa orang awam cuman berlindung. Another version might say they became a sotapanna. Tapi versi lain mengatakan dia sudah sotapanna. Another version might say they renounced and became a monk, practiced and became an arahant. Di versi lainnya ada yang mengatakan bahwa dia memutuskan untuk menjadi biku dan kemudian mencapai arahat. Who knows? Maybe all of them are true. Nggak ada yang tahu yang mana, mungkin semuanya benar. But you can understand with those kinds of things. I mean, even in the Buddhist community today, you can look at how people love to discuss about who's got what and who's got good meditation and who's enlightened and all of this stuff. Tapi itu wajar karena kita bisa lihat di komunitas agama Buddha yang sekarang pun masih banyak orang sering bergunjing siapa yang udah mencapai apa, yang mana udah apa gitu. And of course, it's very hard to know exactly what is the case. Tapi sebenarnya sangat sulit untuk mengetahui pencapaian seorang yang sebenarnya. And we've also seen in the Mahaparinibbana Sutta that the Buddha seems to be somewhat reluctant to be talking about these things. Dan bisa dilihat di Mahaparinibbana Sutta, Buddha tuh sebenarnya rada enggan kalau membicarakan hal ini. He only mentioned the attainment of the lay people after Ananda had asked him about it. Jadi Buddha hanya memberitahukan pencapaian orang-orang awam pada saat Ananda sudah bertanya. So to me it seems very easy to understand how in the community there might be different traditions about what actually happened as the outcome of this particular teaching or other. Jadi Bante bisa mengerti mengapa di beberapa komunitas terjadi perbedaan dan apa akhirnya harapan mereka, misalnya di versi yang ini orangnya hanya menjadi mengambil perlindungan kepada Buddha, orang yang di versi yang lain dia jadi sotapanna, di versi yang lain dia jadi biku. Bante bisa mengerti karena komunitas tersebut punya pandangan yang berbeda. So I don't want to try to say that these things can't happen. Jadi Bante nggak bisa bilang bahwa hal ini tidak bisa terjadi. Because the mind is a very wonderful and strange place. Karena mind kita, batin kita itu adalah tempat yang indah dan aneh. But I just think that we should be a bit cautious about what kinds of conclusions or inferences we draw from these stories when we have to admit that we can't really vouch for how historically reliable they are.
Tapi kita harus hati-hati ketika kita menginterpretasi atau mengambil kesimpulan tentang pencapaian seseorang, karena kita harus benar-benar mengakui bahwa sebenarnya kita nggak tahu dengan pasti yang terjadi dalam sejarah itu apa. And so, as far as Ananda is concerned, I mean, he obviously spent a great deal, probably more of his time looking after the Buddha and taking care of a lot of the business in the Sangha, rather than doing his own meditation. Jadi mungkin kesimpulannya adalah karena si Ananda ini sibuk melayani Sang Buddha, mengurusi keperluan Sangha, sehingga dia sendiri punya kesempatan yang sedikit untuk praktek meditasi. But I would question whether that by itself is why he took longer than some others to realize enlightenment. Tapi Bante sendiri juga nggak merasa yakin, tetap mempertanyakan apakah karena inilah maka Ananda mencapai pencerahannya, mencapai arahatnya dalam waktu yang lama. It seems to me that service to the Buddha wasn't an obstacle to him in his practice, that was his vocation, that was what gave meaning and inspiration to his holy life. Again? It was service to the Buddha was what gave inspiration and meaning to his holy life. Justru pelayanannya kepada Buddha yang membuat inspirasi dari kehidupan sucinya dia. Perhaps if he hadn't had that, he wouldn't have survived as a monk at all. Mungkin kalau bukan karena itu dia mungkin nggak bertahan dalam kebikuannya. So we all start from different places, and we have different things we need to develop, different qualities that we're strong in or weak in, and so on. And so this is why it's very hard to compare from one person to the other about what is the best way to practice. Jadi kata Bante, kita semuanya memulai dari tempat yang berbeda dan kita mempunyai hal-hal yang berbeda yang untuk dikembangkan. Karena setiap orang punya sifat yang kuat di satu sisi, kelemahannya di lain sisi. Oleh karena itu sulit membandingkan antara satu orang dengan orang yang lain dari jenis praktek manakah yang harus seseorang lakukan, karena setiap orang itu berbeda. Okay, so it's getting a little bit late, so maybe we should be finishing up about then. Karena sudah malam, jadi hari ini Bante akan menyelesaikan. So hopefully we'll see you here tomorrow for the Waisak ceremony. Bante berharap besok akan datang semua menghadiri acara Waisak, karena Bante akan memberikan ceramah jam 16.30. Okay, so what's going to happen now? Close first. Okay, close first, and then we